Secure. Prepare for I.E.L.T.S Skills and Strategies book. It is in the page number 54 to 57. So, coming here, choosing from a heading bank. So, we have seen almost see A to H, A, B, C, D, E, F, G, H, 8 paragraphs. And out of the 8 paragraphs, you have to choose the heading from this 11 headings. So far up to F paragraph we have finished. It is something about the Singapore as a city for education. Worldwide, Singapore is considered to be number 2 in giving quality of education next to America. It was not only done by finding out from one examination or one study, multiple researches have been done, and it has been found out that Singapore as a city is considered to be number 1, number 2 in providing education. Of course, it was able to surpass South Korea, Japan, Sweden and England. That's what the various studies says, and what it is all about. Singapore education. This is what the topic here. Now coming here, top mark for Singapore schools. See this paragraph, what's it given? The key success factors. Factors means what? Reasons. The key success factors, reasons, however, are probably social. Why Singapore is success in education? It is because of social. What do you mean by social? Get-togetherness, the society. Singapore is a small country. Everybody knows it. With a few natural resources. Only few natural resources are there. Singapore has been carved out of from Malaysia. So very little or natural resources are there. And a tiny home market, very small market, and has little to rely on except its strategy, location and its skills. So what is the plus point of Singapore? It is located in a proper place, and the manpower, the technicalities of the man, the skills of the human beings living over there, the citizens. That is the plus factor. They don't have natural resources. It is a small place, but depends only because of the strategic location. And now coming here, nation building in Singapore has been a matter of survival. Survival. They struggled a lot. The people of Singaporeans, pursued with relentless and cool-headed determination by an able and cohesive government and civil service. So, Singapore was built because of the cool-headed, the efforts of politicians, the effort of bureaucrats. And education has been at the heart of this. So, education was the soul based on entire, they built up Singapore with education as a core for the people. So, now able to understand the Singapore, its resources, nation building, everything we have seen. So, this has not only meant developing skills needed by a fast expanding company. So, the companies are changing their structures, multinational companies. So, it is also meant forming a cohesive, motivational citizenry out of an extremely multi-ethnic and multilingual population. Multi-ethnic, multilingual. Ethnic means what? Chinese are living there, Malays are living there, Tamils are living, Muslims are living. Linguistic people speak Chinese, people speak Malay, people speak Tamil. So Tamil speaking people are there, Chinese speaking people, Malay speaking people. So it is multilingual and multi-ethnic. Ethnic means what? Different type of people. In both these objectives, Singapore has been very successful. So they are very successful in integrating, taking these people together and building the nation. So it is one of the faster growing economies and is ranked 4th in the world in gross domestic product per capita. What do you mean by that? What do you mean by gross domestic product? Gross domestic product. A country which produces maximum goods and services. It is called gross domestic product, which is the
highest gross domestic product producing country, it is India. So not India, America. Second is China. Third is India. Fourth is Japan in gross domestic product. But you divide with the people, that is per capita, then definitely it is America first, or you can say Gulf countries also, some of the Gulf countries. So when you divide the gross domestic product with the per capita, then Singapore stands fourth, right sir? So for this paragraph, which would be the correct choice of headings, sir? You have to choose. Educational success in Singapore? No. Singapore compared with England? No. What other countries can learn? No. Some factors which may influence educational outcomes? No. Attitudes of other countries of Singapore education? No. Comparisons between Singapore and America in competitiveness? No. Singapore's educational policies and facilities? No. The Asian values factor? No. The effect of Singapore's characteristics as a nation? This would be correct, right? The effect of Singapore's character as a nation. As a nation, the characters of Singapore. That's what we have seen. How the nation was built. What are the types of people are there? Ethnic people and people who speak of different languages. And people, what are the plus and minus factors? The strategic location, the skills of the people. Then we have seen the gross domestic product. So these are the characteristics of a nation. Effect of Singapore's characteristics as a nation. So this is the correct heading. So for G, it is 9, right sir? Are you able to understand? 9. Now coming here. Policy makers, the people who make decisions, policy makers cannot hope to take policies from Singapore and make them work in Britain. You cannot take Singapore's policy and put it in India, Singapore's policy and make it in Britain, England. However, two things can be learned. One is that in certain environments, at least concerted and long-term planning can pay dividends. So, long-term planning, proper organizing, this will bring effect. These are the two things we can do that. So, other is that education is about more than improving economic competitiveness. So, education provided to the people, not for economic competitiveness means to earning money alone. Forming skills, you have to form skills for the people, and forming citizens can go hand in hand. So, forming skills and making a good citizen, this goes hand in hand. So, now that I am ready to finish reading. So, for H, what is that you can suit? Possible reasons for educational success in Singapore, how Singapore compared with England in education. What other countries can learn? This is the correct answer, right sir? For H, it is 3. H, it is 3. For G, it is 9. For H, it is 3. Hope you are able to get it. Are you clear about it? No doubt? Okay. I.E.L.T.S புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். Skills and strategies, உங்களுடைய திறன்களை வளர்க்கக்கூடியது. Reading and writing, வாசிப்பது எழுதுவது. Page number 54 to 57, பக்கம் 54, 57. இப்போ நம்ம இந்த கட்டுரையை பார்த்தோம். A, B, C, D, E, F, G, H என்று 8 பத்திகள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. இந்த 8 பத்திகளுக்கு 11 தலைப்புகள் வலது பக்கம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. 1 to 11. அப்ப இந்த ஒவ்வொரு பத்திக்கும் இந்த 11 தலைப்புகளிலிருந்து ஏதோ ஒரு தலைப்பை எடுத்து அதற்கு நீ பொருத்த வேண்டும். இதுதான் பயிற்சி, இதுதான் பரீட்சை. I.E.L.T.S பரீட்சையிலே கேட்கப்படுகிறது. 8 பத்திகள் கொடுத்திருக்கிறார்கள், 11 தலைப்புகள் கொடுத்திருக்கிறார்கள். அந்த ஒவ்வொரு பத்திக்கும் எந்த தலைப்பு பொருத்தமானது என்று நீ தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும். சோ நாம் இதை பார்த்தது என்ன? சிங்கப்பூர் என்ற ஒரு நாடு. சிங்கப்பூர் சிறிய நாடு. சிங்கப்பூர் பல மொழிகள் பேசக்கூடிய நாடு, பல இன மக்கள் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நாடு. ஆனால் இன்று உலகத்திலேயே படிப்பிலே அமெரிக்காவுக்கு அடுத்தபடியாக சிங்கப்பூர்
தலைத்து சிறந்து விளங்குகிறது. இது ஒரு ஆய்வில் இல்ல, பல ஆய்வுகளிலே கண்டுபிடிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ ஒவ்வொரு நாடும் சிங்கப்பூரை போன்று தங்களுடைய நாட்டிலும் கல்வி வளத்தை பெருக்க வேண்டும் என்று முயற்சிக்கிறார்கள். அதற்காக இந்த கட்டுரை நிறைய விஷயம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஸோ சிங்கப்பூர் பொருளாதார வளர்ச்சியிலும் அவர்கள் சிறந்து விளங்குகிறார்கள். அதை பற்றி எல்லாம் கண்ணோட்டம் பார்க்கிறீர்கள். அந்த ஒவ்வொரு பத்தியும் சிங்கப்பூர் எதை பற்றி சொல்லி இருக்கிறது என்று இந்த வலது பக்கம் இருக்கக்கூடிய தலைப்புகளில் நீங்கள் ஒப்பிட்டு சொல்ல வேண்டும். உதாரணத்திற்கு த கீ சக்சஸ், கீ என்றால் என்ன? வெற்றியினுடைய சாவி. ஃபேக்டர்ஸ் என்றால் காரணகர்த்தாக்கள். however are probably social. சிங்கப்பூரிலே வெற்றியினுடைய ரகசியம் சமுதாயம் சம்பந்தப்பட்டது. அந்த சமுதாய மக்களால் தான் அந்த வெற்றி கிடைத்தது. சிங்கப்பூர் இஸ் a small country. சிங்கப்பூர் ஒரு சிறிய நாடு. with few natural resources, கொஞ்சம் தான் இயற்கை வளங்கள் இருக்கிறது. and a tiny home market, சின்ன அளவு பொருளாதார சந்தை இருக்கிறது. and has little to rely on except strategic location. அது எதையும் நம்ப முடியாது. ஆனால் அந்த பூலோக அமைப்பிலே அது நன்றான ஒரு இடத்திலே, மைய இடத்திலே இருக்கிறது. and its skills, அதனுடைய திறன்களும். இப்போ உதாரணத்திற்கு ஏற்றுமதி இறக்குமதிக்கு உகந்த இடம் சிங்கப்பூர், ஏனால் அது ஒரு மைய பகுதியிலே இருக்கிறது. நேஷன் பில்டிங் இன் சிங்கப்பூர் has been a matter of survival. இது சிங்கப்பூரினுடைய தேசத்தை வளர்ச்சி அடைவதற்கு போராட வேண்டி இருந்தது மக்களுக்கு. pursued with relentless and cool-headed determination. pursued என்றால் என்ன? அந்த தேசத்தை வளர்த்துவதற்கு தொடர்ச்சியான முயற்சிகள் செய்தார்கள். relentless என்றால் என்ன? எந்த விதமான சோம்பேறித்தனமும் படாமல். cool-headed என்றால் என்ன? அமைதியான முறையிலே. determination உறுதியான தன்மையிலே. and able and cohesive government, திறமையான முறையான அரசாங்கங்கள். and civil service, அப்ப ஆட்சியாளர்களுக்கும் அரசியல்வாதிகளுக்கும் ஒரு இணக்கமான ஒரு உறவு மூலமாக சிங்கப்பூர் வளர்க்கப்பட்டது, வளர்ந்தது. and education has been at the heart of this. இதன் மையமாக கல்வி அதனுடைய சிங்கப்பூரினுடைய இதயமாக முக்கியமான பங்கு எடுத்தது. this has not only meant developing skills needed by a fast expanding company. பல நிறுவனங்கள், வேகமாக முன்னேறக்கூடிய நிறுவனங்களுக்கு இது மட்டும் அனுகூலங்கள் அல்ல. It has also been forming a cohesive, motivated citizenry out of an extremely multi-ethnic, multilingual population. Multi-ethnic என்றால் என்ன? பல இன மக்கள். மல்டிலிங்குவல் என்றால் என்ன? பல மொழி பேசக்கூடிய மக்கள். அவர்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து அந்த தேசத்தின் வளர்ச்சியை கொண்டு போவது மிக பெரிய சாதனையாக இருந்தது. in both these objectives, இந்த ரெண்டு லட்சியங்களிலும் சிங்கப்பூர் has been very successful. சிங்கப்பூர் மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைந்தது. it is one of the faster growing economies. உலகத்திலே இது சிங்கப்பூர் தான் வேகமாக வளரக்கூடிய பொருளாதார நாடாக இருக்கிறது. and is ranked 4th in the world in gross domestic product. gross domestic product என்றால் என்ன? ஒரு நாடு ஒட்டுமொத்தமாக உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய பொருளாதார பொருட்கள், சேவைகளை கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட் என்று சொல்வார்கள். அதிலே உலகத்திலேயே 4வது இருக்கிறது. per capita என்றால் என்ன? அது ஒட்டுமொத்த உற்பத்தியிலே தனிநபர் மொத்த ஜனத்தொகையை வகுக்கும் போது எவ்வளவு வருகிறதோ அதிலே 4வதாக வருகிறது. ஸோ இது சிங்கப்பூர் மற்றும் அனைத்து விஷயங்களை பற்றியும் சொல்லுகிறது. இதற்கு சரியான தலைப்பு, ஜியினுடைய தலைப்பு 11, the effect of Singapore characteristic as a nation. பாதிப்பு சிங்கப்பூர் கேரக்டரிஸ்டிக், குணாதிசயம், ஒரு தேசம் என்ற குணாதிசயம் என்னென்ன இருக்கிறது அதை பற்றி தான் ஜி சொல்லி இருக்கிறது. ஸோ ஜிக்கு விடை 9. அடுத்ததாக இறுதி பத்தி பார்த்தீங்கள் என்றால், பாலிசி மேக்கர்ஸ் என்றால் என்ன? திட்டமிடக்கூடியவர்கள். cannot hope to take policies from Singapore and make them work in Britain. உலகத்திலே இந்த சிங்கப்பூரில் எப்படி இருக்கிறது என்ற அந்த கோட்பாடுகளை எல்லாம் எடுத்து அவர்கள் நாட்டுக்கு கொண்டு போய் அதை அப்படியே பின்தொடர முடியாது. however, எப்படி எனினும் 2 things can be learned. 2 விஷயங்கள் கற்கலாம். one is that in certain environments at least concerted and long term planning can pay dividends. ஒன்று கற்றுக்கொள்ளலாம். என்ன? நீண்ட கால திட்டங்கள் வகுத்தோம் என்றால் அந்த ஒரு நாடு பல துறைகளிலும் முன்னேறும். The other is that education is about more than improving economic competitiveness. கல்வி என்பது பொருளாதார மேம்படுத்துவதற்கு மட்டுமல்லாமல் forming skills, திறன்களை வளர்த்துவதற்கும், and forming citizens, நல்ல பிரஜைகளை உருவாக்குவதற்கும் go in hand in hand. So take the time, note you finished reading. So இந்த
திட்டமிடக்கூடியவர்கள். இங்கே சிங்கப்பூரில் எப்படி இருக்குன்னா உடனடியாக திட்டமிட முடியாது, ஆனால் ஒன்று செய்யலாம், நீண்ட கால திட்டங்களை உருவாக்கலாம், பொருளாதார ரீதியாக மட்டுமல்ல பிரஜைகளை மேம்படுத்துவதற்காக. ஸோ இதனுடைய தலைப்பு, இந்த ஹெட்டிங்கினுடைய தலைப்பு என்ன என்று பார்த்தீர்கள் என்றால், வாட் அதர் கண்ட்ரீஸ் கேன் லேர்ன், ஹெச்சுக்கு என்ன மற்ற நாடுகள் கற்றுக்கொள்ளலாம், இதுதான் சரியா இருக்கும். ஸோ நண்பர்களே, 3 வீடியோக்கள், இந்த டாப் மார்க்ஸ் ஃபார் சிங்கப்பூர் ஸ்கூல்ஸ் என்று பார்த்தீர்கள். அதிலே ஹெச் வரைக்கும் 8 பத்திகள் பார்த்திருக்கிறீர்கள், 11 தலைப்புகள். அந்த ஒவ்வொரு தலைப்புகளுக்கும் ஒவ்வொரு பத்திகளும் எப்படி பொருத்தமாகிறது என்று பார்த்தீர்கள். நீ அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ. Because of the drivers, and the drivers say no, it's not because of us, it's because of the road. So under the